Hi everyone, this is Arvind Ampula and this is Ramya. Ramya. And we are showcasing today related to a collection launch that's called Varenyam. And I mostly do more like chanderis and handlooms together. I want to promote the weaves, and she's also promoting Kanchi. And Kanchi and Banaras. These are the fusion sarees. These are fusion sarees. We are mixed up with Kanchi and really good textiles. And the heirlooms are Banarsi and brocades. And the second sequel is I'm closing the show and she's opening the show. And show is mostly based on a Diwali theme. And it would be a really prosperous and a very happy Diwali to everyone. Naki place is always fascinated unde. Taramati Baradari is always my favorite place, and I wanted to showcase here Telugu. Sorry, Taramati Baradari lo showcase jayani ke main reason it's most like my childhood memory. నేను చాలా స్టోరీస్ విన్నాను ఈ ప్లేస్ గురించి, బట్ లక్కీలీ ఐ హ్యాడ్ అ ఛాన్స్ టు షోకేస్ హియర్ టుడే. నౌ టుడే ఐఎమ్ ప్రమోటింగ్ ఈవెన్ ద తెలంగాణ టూరిజం, అండ్ ఆల్సో ఐ లవ్ టు ప్రమోట్ ఆర్ బ్రాండ్ విచ్ ఇస్ Arvind Ampula Couture and Vasudha Bridal Studio. ఇక్కడ ప్రజెంట్ చేసే కలెక్షన్ కూడా హ్యాండ్లూమ్సే. సో ఆ హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ హెరిటేజ్ ప్లేస్ రెండు ద కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుందని చెప్పి సో వీ చూస్ దిస్ ప్లేస్ అస్ వెల్. కంచిపట్టు అండ్ బెనారస్ అండి, మిక్స్ ఫ్యూజన్ శారీస్ ఇవన్నీ. సో హ్యాండ్లూమ్స్ విత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కాంచీవరం అండ్ బెనారసీ. యాక్చువల్లీ వీఆర్ వెరీ మాకు చాలా ఇష్టం అండి వీవర్ లైక్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ అంటే. పర్సనల్లీ మై చాయిస్ ఈజ్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ ఓన్లీ. అండ్ కంజీవరం అండ్ బెనారస్ అనేవి చాలా 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 ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి. అండ్ ఆ శారీస్ మనకి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఎప్పటి నుంచో ఉన్న శారీస్ కాబట్టి, అండ్ దోస్ ఆర్ వెరీ వెరీ మేము ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేసే శారీస్ కూడా మీరు చూస్తే ఇప్పుడు ఈ కలెక్షన్ మొత్తం కూడా కొంచెం హెరిటేజ్గా పాత కాలం బార్డర్స్ కానీ పాత కాలం టెక్స్చర్స్ కానీ అలాగే ఉంటాయి. Varenyam is like ఎలా అంటే it's for you. Varenyam means it's like which is dedicated to you. So I am trying to showcase the collection which speaks about a women, all sizes, and I don't care, even the models which are walking today, they are very common women who can showcase their bodies and who can be really relaxed and comfort in garments what they are wearing. And even that's a major motive from 2018. I debuted in LFW, Lakme Fashion Week, and apart I'm promoting weaves and the heritage looms like Banarsi ho या चंदेरी हो, ये दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में फ्यूजन में दो कलेक्शंस भी बन रहे हैं आज. नो इसमें मेंस कलेक्शन भी है, हम दोनों कलेक्शन शोकेस कर रहे हैं. एंड इनका ब्रांड भी काफ़ी कलेक्शंस को प्रमोट कर रहा है. सो वी सपोर्ट वीवर्स एंड वी वांट टू come and work with them, and we want to give a better life for them because like many weavers are dying. The looms which used to be seen before, those weaves are not able to see these days. So Ramya Gari collection is all about kanchis which are literally like memories for people. So that collection we tried putting up into a fusion and making those saris look more beautiful than a regular weave.